Bonjour, bonjour. Ouais, on va pouvoir commencer avec les questions en salle. Salut Sam. Salut. Écoute, les histoires, évidemment, cette semaine, c'est la lettre là, qui a été écrite par les dirigeants hier aux partisans. Juste, qu'est-ce que tu en as pensé, le fait qu'on parle de nouvelle ère, de Mhm. reconstruction, de mettre fierté et victoire au cœur du projet, tout ça, vous en pensez quoi, le groupe? Le groupe, ouais, on en a parlé brièvement, mais c'est plus, pour moi de mon côté, c'est à la fois, je pense, excitant et intriguant, dans le sens où on annonce du changement, on veut changer les choses dans un certain sens. Maintenant, à voir comment tout ça va se développer dans les prochains jours, prochaines semaines. Hein, le mercato ouvre aujourd'hui, donc c'est pas mal à partir d'aujourd'hui qu'on peut faire des mouvements de la part du comité sportif, de la haute direction et tout ça. Donc, c'est excitant parce que tu regardes la saison, évidemment, au niveau surtout comptable, c'est très décevant. Puis, on n'en est pas heureux. Puis, c'est intriguant parce que tout le monde veut pas. Ça sème, entre guillemets, le doute, dans le sens, tu sais, ça va aller dans quelle direction ces changements-là, qui vont en écoper, entre guillemets, et tout ça. Euh, mais je pense que c'est bien de la part du club de réagir comme ça. Puis oui, on aurait pu dire le club, pourquoi pas réagi avant, pourquoi pas sorti cette lettre-là avant, mais en même temps, le mercato ouvre maintenant. Donc, même si on l'avait sorti il y a 6 semaines, 2 mois, je veux dire, le club n'aurait pas pu faire plus. Donc, le timing est bon. Puis ouais, c'est bien justement de la part du club, comité sportif et tout ça, de démontrer de la transparence, de démontrer que le club est pas satisfait des résultats, puis que les choses veulent changer, de vouloir réagir rapidement. Je dis rapidement parce que cette année, oui, les choses ne se passent pas bien, mais je veux dire, oui, on n'a pas une historique au club d'avoir remporté plusieurs coupes MLS. Mais pour moi, sportivement, c'est pas un désastre depuis plusieurs années. Si je regarde, bon, l'impression que c'est un peu le sentiment depuis le rebranding comme ça, mais 2020, la COVID. 2021, on remporte le championnat canadien, qui est quand même un objectif important du club. 2022, meilleure saison de l'histoire du club. 2023, on ne fait pas les séries sur le dernier match. On perd contre Columbus à cause d'un penalty dans un autre match. 2024, on fait les séries. Cette année, évidemment, c'est très décevant, on ne se le cachera pas. Donc, je dis que le club réagit vite dans un sens parce que c'est maintenant qu'on peut agir. Puis c'est maintenant qu'on voit qu'il manque des éléments, des ingrédients pour connaître du succès puis aller dans la bonne voie. Donc, je pense que c'est bien de la part du club de faire ça puis démontrer de la transparence autant auprès de vous, de nous, les partisans. C'est ce que je pense que les partisans demandaient. Donc, maintenant, oui, évidemment, c'est les actes qui vont répondre un peu ou suivre cette lettre-là. Mais je pense que c'est bien. J'ai une question aussi peut-être plus personnelle. Tu Ouais. as été chanceux dernièrement. Mhm. Il y a eu un paquet de choses qui sont arrivées. Puis là, Ouais. c'est contre Philadelphie. Ouais. C'est ça. Comment tu vas? Puis, tu sais, as-tu l'impression qu'en ce moment, tu joues peut-être trop en guillemets parce que tu n'as pas le choix? Mhm. Est-ce que tu volontairement, tu te sacrifies présentement? Un peu, dans un sens, pardon. Depuis le match contre Houston, où c'est là que j'ai commencé à être malade, j'avais pas les vertiges encore, mais c'est quand même c'était le 14 juin. Depuis le 14 juin, j'ai pas joué un match ou entamé un match où je me sentais au moins à 70-75%. Donc, pour le club, c'est pas idéal parce que tu vas avoir tes joueurs le plus près de 100%. Puis, on est des athlètes, on a toujours des petits bobos à gauche et à droite. Euh, donc, pour le club de faire jouer, pour l'entraîneur de faire jouer des joueurs, des éléments qui sont pas proches du 100%, c'est évidemment pas l'idéal pour l'équipe niveau performance, pour moi individuellement aussi, parce que je sais que je ne vais pas être capable de jouer ou de performer à la hauteur dont je voudrais. Mais oui, c'est sûr que surtout à ma position au milieu de terrain, on n'est pas bien garni, je pense, à ce poste-là au niveau en termes de nombre. Il y a moi et Victor, puis je l'ai dit à Victor à la blague un peu, j'ai dit, je m'excuse de toujours devoir plutôt sortir, puis de voir te laisser sur le terrain enchaîner les 90 minutes parce que j'ai des pépins physiques. Je sais que toi, tu es capable. C'est quelqu'un qui a une engine incroyable. Mais ouais, je me suis excusé un peu
en voulant dire, tu fais du excellent travail, puis j'aimerais ça t'aider, puis continuer à jouer les 90 minutes. Malheureusement, mon corps, mon état me l'empêche. Mais non, c'est frustrant dans un sens de mon côté parce que j'ai hâte de pouvoir jouer à 100% ou près du 100%, de pouvoir vraiment donner mon maximum, de ne pas avoir à toujours second-guesser. Je prends du mieux. Là, en ce moment, j'ai une élongation aux obliques. Donc, on manage ça. C'est du day-to-day stuff. C'est pas parfait. Donc, c'est vraiment au jour le jour. On va voir pour demain ce qu'on fait avec ça. Merci. Salut. Je reviens à la lettre. Mm-hmm. Tu as fait tantôt la chronologie des 5 dernières années. Tu disais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ouais. Sous le SADA, il y a 3 ans, on parlait d'année de transition. Mm-hmm. L'année passée, cette expression-là est ressortie encore avec Laurent. Là, on nous arrive avec une reconstruction. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un sentiment un peu, je pense chez les fans, c'est un peu ça, c'est comme on regarde, c'est le fun, mais on va le voir quand on va le croire. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est des paroles. Est-ce que chez les joueurs, il y a un peu les joueurs qui sont là comme Mm-hmm. depuis 3, 4, 5 ans, est-ce qu'il y a un peu ce sentiment-là aussi de voir, de dire, c'est beau sur papier, mais attendons de voir que ça va donner sur le terrain? Oui, certainement. Je pense que au final, on peut, comme moi aujourd'hui, je pourrais vous chanter la pomme puis vous dire des beaux mots. Au final, c'est pas que ça vaut rien si les actes ne suivent pas par la suite. En même temps, de la part du club, de sortir quelque chose du genre puis de ne pas agir par la suite, ça serait carrément de se tirer dans le pied. Donc, puis en connaissant les gens qui sont en place, puis la bonne volonté de vouloir faire bien les choses, je suis convaincu que ces gens concernés-là ont un plan, puis ont des ambitions, puis veulent changer les choses pour de vrai. Maintenant, oui, attendons de voir comment tout ça va se développer. Mais le début de ta question, excuse-moi. Oui, excuse, je voulais juste toucher par rapport à ça. On parle de transition. Pour moi, quand un nouvel entraîneur arrive, c'est sûr que c'est une période de transition, adaptation, parce que tu arrives dans une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs, potentiellement un nouveau système de jeu, où le coach veut amener ses ingrédients, sa manière de travailler, parfois amène même du staff. Donc, il y a un moment, c'est comme les joueurs qu'on amène parfois de l'Amérique du Sud, l'Europe, ça prend du temps d'adaptation. C'est la même chose pour un coach. Je prends l'exemple de Donadel qui arrive en assistant cette année, où on joue un système normalement en 3-4-3. On change d'entraîneur après 5 matchs. Marco passe un peu plus un 4-2-3-1. Pour lui, c'est l'adaptation. Pour nous aussi. Donc, c'est transition parce qu'il y a du changement. Puis pour moi, ça prend toujours du temps à pas nécessairement avoir les résultats, mais avant que tout glue in ensemble. Donc oui, c'est pour ça que quand il y a un nouvel entraîneur, on peut parler de transition. Avec la SADA, ça n'a pas nécessairement marché, cette transition-là. Donc on a changé, un nouvel entraîneur avec Laurent Courtois, donc une autre période de transition. Par contre, je pense que là, le club veut vraiment un peu plus... de ce que je le comprends, de changer les choses au niveau peut-être d'avoir plus de stabilité, justement, de prendre le temps de faire bien les choses et non faire du patching à gauche et à droite, là, comme on a fait peut-être dans les dernières années. Là. Le marché aujourd'hui, Mm-hmm. L'équipe est très jeune, les gars qui se sont joints dernièrement, qui ont été annoncés dans les dernières semaines, très jeunes aussi. Est-ce que cette équipe-là a besoin de plus d'expérience? Aimerais-tu voir des joueurs arriver avec un peu plus de bagage, un peu plus d'expérience pour entourer, encadrer, guider ce groupe de jeunes-là que l'équipe veut former puis monter dans cette structure? Je pense que oui. Je pense que c'est l'intention du club, mais je pense que oui, parce qu'au niveau du terrain, au niveau du vestiaire, on a un très bon vestiaire. Tout le monde s'entend très, très bien. Par contre, dans les moments difficiles, surtout dernièrement, quand tu accordes ce premier but-là, si tu n'as que des jeunes sur le terrain qui ont un peu moins d'expérience, un peu moins de caractère, eux vont naturellement se refermer un peu plus vers eux puis se dire, là maintenant, je vais me concentrer peut-être plus sur moi-même, je veux bien faire les choses pour continuer à avoir la confiance de mon entraîneur, de continuer à avoir du temps de jeu et tout ça, et non peut-être plus penser au collectif. Donc, quand tu as plus de joueurs comme ça, c'est dur collectivement de dire « Hey les gars, on est ensemble, on se retrousse les manches », même si on se le dit,
je pense, naturellement, les plus jeunes se referment vers eux. Vers eux, en fait. Donc oui, avoir un peu plus d'expérience pour justement encadrer ces jeunes-là. Parce qu'au final, si tu n'as que des jeunes, c'est pas non plus l'idéal. Donc, à voir encore une fois comment les prochains jours et semaines vont se développer. Les choses vont s'enchaîner, mais je pense que oui, un peu plus pas de leader, mais un peu plus d'expérience. Ça ferait en sorte qu'on serait capable d'encore mieux encadrer les jeunes qu'on veut former, faire progresser, puis faire jouer. Là. Concernant la reconstruction, est-ce qu'il y a eu une discussion entre la direction et les joueurs et aussi à quoi est-ce que ces discussions ont ressemblé? Non, il n'y a pas eu de discussion par rapport à ça. Évidemment, on a tous vu quand c'est sorti. Donc, encore une fois, on va attendre de voir comment tout ça va se développer, mais non, il n'y a pas de discussion avec la direction directement là. Et est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais voir adressées en priorité dans cette reconstruction? Bonne question. J'ai pas nécessairement pensé à ça. Je viens de le toucher un peu, peut-être avoir un peu plus de joueurs avec de l'expérience. Peut-être. Sinon, j'ai pas, sur ma liste d'épicerie, j'ai pas quelque chose en particulier. Là. On va juste avoir le temps d'en prendre une, voire deux dernières. On a un hard stop avec Sam aujourd'hui. On va en prendre une en anglais avec Yaski Goliadis. Thanks, Tristan. Hi, Sam. Hi. Earlier at the beginning of the season, Gabriel Jaoui spoke to us and he said that he anticipated to make the playoffs and compete for titles. Fast forward to yesterday, and the club is kind of taking accountability for the season. Where do you think the discrepancy in expectations versus results lies for you personally? And do you think that maybe the club was reaching a bit too high at the beginning of the season? Not really, because as soon as you hear winning trophies, you think, I would say the easiest path to that is Canadian Championship. And yeah, I think we shot ourselves by losing to Forge. If we would have won that round, you still have 2 rounds to go and 2 rounds to go to lift a trophy. So I understand why the president said that. And making playoffs, I think this is the objective of the club every year. And look, I know on the numbers side, we haven't performed. I'm not saying that we deserve better every game we played, but I think there's some games that we should deserve more points. I don't know exactly. I know there's some sort of stats that you can look at and see where you should be in terms of deserving performances. Oh, sorry. But I think we have the quality. I think we have quality in this team to fight and battle with every team. I don't think we've been outclassed really by any teams in the league. I would say maybe only 2 times we were outclassed. Obviously, Toronto at home when we went 1 man down, and New England as well, 1 man down. We're talking about big teams like LAFC, who we tied at home. Orlando was a really good team and tough to go there and get some points. We tied them here at home, and I think we deserve better there as well over there. You could put that in there as well. Miami, where we started the game well, and then at home Messi woke up and just decided to do a master class, and obviously it was a tough game over there. But I think in general we deserve better. I'm not saying we deserve to be in playoff spot, and we have to take accountability, us players as well, on results and performances. But I think the objective at the start of the year was doable. Of course, if the president would have said, the goal this year is to win MLS Cup, be honest with you, I think it would have been a bit far-fetched. But at the end of the day, you show up here every day and try to do your best and play every game to win. And if that leads you to win MLS Cup, well, perfect. But that's how I see it. And I think, we've done well in some games. We underperformed in some games. And like I said, some games we were unlucky. Hi, Joel. Good morning. Just need to
Oh, should I click this? I think it's still muted. Yeah, there we go. Good morning. Can you hear me? Good morning. Yes, I can. Wonderful. Let's start with the questions in the room. Good morning, Joel. Good morning. So about that letter, Yeah. Sam was talking about something exciting, intriguing for the future. Yeah. Within the fan base, there's some skepticism, I Uh-huh. think, because it's kind of like we've been burned before. Of course. We've been there before. So why would we think it's going to be different this time around? For you, who's been there for the past 3 years and more, Yeah. been through the transition years, and now it's a rebuild. Mm-hmm. Is it hard to resist that skepticism when you see that kind of a statement from the club? No, it's totally understandable. I think it's been a difficult past couple of years. We've still been able to do decently well with some of the same, I guess, issues that they were talking about in the letter. I think it needed to be said. I think it needed to be said for our club and our players, and especially most importantly for the fans. I think it's understandable they want answers with how the season's been going. We're not happy about it. A lot of sleepless nights, obviously, because all we want to do is win. So it's about, I think, finding that balance of wanting to win. Obviously, everyone knows the project of the club and how they want the club to be ran, and it's about finding that balance and making sure that we can still be really, really competitive and still push boundaries and still be very, very competitive in this league. So although I understand the skepticism, I agree with Sammy that it is a turning point for this club. So it's going to be interesting to see what they do, and I just hope that we can bring the feeling back, the passion back, stuff I think we've kind of lost over the last couple of years, and because it's an amazing market of fans who want the team to do well, and we want to do well as well. Okay. Transfer window opens today. This is quite a young team. Some guys who have been announced recently are quite young as well. Recording in progress. You're one of the older guys around here. Do you feel like this team needs more experience, some more guys with some baggage to surround the youngsters, surrounds also leaders as you, or maybe there's too few of you guys to do the mentoring job and the surrounding job? Do you feel it should be a necessity for this direction? Yeah, I'll go back to balance. It's obviously great that the club has a project of getting young guys and developing. I think that's super important. You've seen guys especially come through their own academy, like Nathan going to Anderlecht was amazing. You still want to have those guys, but like I said, you want to have that balance of competition as well, and you want to make sure that the team is well-rounded in all areas, and making sure that we have guys kind of in every step of their career to make it kind of more well-balanced and more competitive. So we'll see what they do. Obviously, that's above my pay grade, and I play whoever's on the field, whoever's on the team. We try and get the best out of them, and we'll kind of see what they do in these next past windows. Is there anything as players that you would like to see prioritized by the direction for the reconstruction? That's a good question. I haven't really thought about it, to be honest. I think almost the same question. I think it's just more about the balance and making sure we bring in the right people and the right players, who with what the coach likes in different positions, to make sure we have competition all over the pitch and making sure we get the best out of each other. So, obviously with the season that we're having, changes need to be made, and we need to make adjustments when things aren't going well. So, I'm hoping that the club takes steps in the right direction, we're really happy with the progression of a lot of guys actually too. It hasn't been all doom and gloom. I think a lot of guys have done well stepping up who are really, really young. So it's again just about having that balance of the roster. And on new arrivals, so Thomas has been with you for 3 weeks now. How has he been? And then Morales just got here. Yeah. Have you met him?
Yeah, Tomas has been amazing. He's been very vocal. He's very passionate. I think he's a character that we need around the club right now, and just making sure that guys are staying diligent in training, and you can always hear him. He's always talking, and above that, he's a great goalkeeper too. And Efren, is that how you pronounce it? Yeah, he's a very nice guy. Obviously, he's only been here for a couple of days, and we've had a couple conversations about the city and trying to find him a place and stuff like that. So just trying to get him adjusted as quick as possible. And obviously with what seems to be his physicality and his attributes, I think will help a lot within our team. So it's exciting to see him, and hopefully he can start training with us soon. There you go. With the window opening today and with the club saying that there will be changes, what's the sentiment in the group? Do you feel like nervousness? What's the mood like? And is it getting difficult to focus on the matches when there's so much like that kind of noise around? Yeah, it's a good question. I wouldn't say there's no nervousness. No. I mean, guys are still focused on turning this thing around with the guys that we have here right now, and the matches come quick and fast. Obviously, there's a little break with the Leagues Cup, and we want to try and do really well in that competition. But obviously, there's little side conversations of stuff that's happening. It's our club. We know what's going on, and obviously the letter and the video and everything like that. We've had meetings with Hassoun and different people from the staff, so we know exactly what's going on, and obviously no one knows what's going to happen. So there's a bit of uncertainty there, but then again, we're professionals. We have a job to do, and we still have to play games, and we still have to do well, and we still have to do our best. So that's kind of our focus right now. Wonderful. We ask that you please press the raise hand button if you have a question. We're going to start today with Simon Salva. Hi, Joel. Morning. When we're talking about a rebuild, we're usually talking about a youthful shift, growing pains. What's the key to make sure the young players are staying hungry when the results are not positive on the field? Does it start in training, in the off season? What's the key to keep everybody, pushing in the same direction, maybe? I think first and foremost, it starts with them individually. I think all of us have something different that we're playing for, but also coming together as a team is the most important thing. So first and foremost, to answer your question, I think it's them. It's their discipline, it's their dedication to their craft and their work. This is our job. This is what we do, and obviously we haven't been doing it very, very well this season. So we take great pride in that. So it's up to them first and foremost, and then with anything that's left, obviously we try and help each other out. When they have questions, or they might not know the tactical scheme, or they might have questions about different teams, and it's a very different league. You play someone different each week, and anyone can win. So there's still a lot of learning in that sense. But I would say, first and foremost, it starts with them. They have personal things and personal goals and personal achievements that they want to achieve as well, and no one can make them do anything. So it's up to them first. Écoute, Marco, on ne parlera pas tout de suite du match de demain. Là. Premièrement, tu n'es pas sans savoir qu'hier, le club a fait une lettre aux partisans où on parle un début d'une nouvelle ère, de reconstruction et tout ça. Est-ce que toi, c'est un projet qui t'intéresse, qui t'interpelle quand tu entends le club dire on veut remettre un peu la fierté et la victoire au cœur du club? Oui, je le savais, comme toutes les choses. Je pense que, personnellement, il est très important d'être honnête et direct avec la ville et les partisans. Et pour parler de la construction, si vous voulez savoir plus de détails, je pense que la direction sportive est mieux de moi pour donner toi des détails. Mais je peux te dire que pour le secteur technique, sportive, pour moi, la reconstruction est sûrement changement. Et je pense que nous avons besoin maintenant de plus de joueurs en certaines positions, et nous avons beaucoup de joueurs dans d'autres positions. So, nous avons besoin un petit peu plus d'être équilibrés avec le nombre de joueurs dans certaines positions. Et
seulement pour toi donner un exemple. Et aussi, je pense que construction aussi, toutes les constructions, toutes les nouvelles constructions partent de la base, non? Dans les fondements. Et moi, je ne sais pas quelle est la prochaine étape, honnêtement. Marco, est-ce que les patrons t'ont dit quelle était ta place dans ce projet de reconstruction? Est-ce qu'on t'a dit qu'on voulait toi pour la suite des choses? Est-ce que tu as de la clarté par rapport à ça? Ou tu es un peu dans l'incertitude? No, not yet. I think I'm always every 2-3 games, especially when we lose. I have some question like that, and I am also always the same thing, and also smiling. I'm very happy to be here, really happy, and my family is also coming, so I will be also happier, and also now in the summer with the sun. To be out there with the guys and on this amazing field, because now the field is a carpet, and play football and try to prepare game to win and to stay with the players outside, for me is a dream. And so I'm here to help with giving all my best, like I did tonight, like I did yesterday, like I did all this period. And I'm at disposal of the club for the future and for now. Honestly, I remember the first press conference that was in the other side, no? The big first press conference was more important. No? And that I was talking about stairs, no? So to do step by step and to try to give our best, and was not an elevator, no? It was not easy to go up. And honestly, in these 4 months, because now it's more or less 4 months, and sometimes I felt that to be always at the same point. So like going like a Penrose steps, a Penrose step where you go up, and then it's like a hypnotic situation you felt to be at the same point. Because to be honest, sometimes during this 4 months happened situation where I felt to have lost time. But other situation magically happened where I'm feeling that we are building something, and the guys are different and are improving individually. We are almost playing the same way every game, and always performing also. Then if we talk about result, we can talk also about result. I don't want to give a long answer, but I have the feeling that we are still improving the technical side, that we are building something with difficulties, but this stairs is tough. So the transfer window is open today. I'm sure the club has been having discussions internally to prepare for this for several weeks or months. I'm sure there will be other conversations about it in the coming weeks. Have you been and are you parts of those discussions to pick the players for the future? Yes. Yeah. Yes, I think it makes sense. I mean, right now I am the coach, so I have to give my idea or even my experience. So, but it's clear what we need from the beginning. It's clear that right now we are in an urgency moment and emergency moment in some position, and at the same time, the guys that are on the field are giving their best. I cannot ask them more, and we are performing, even in Chicago. I mean, I don't know, but yes, I'm bored. Concernant la reconstruction, dans tes discussions avec la direction, est-ce qu'il y a des sujets qui ont été abordés et lesquels? I think I have already answered more or less, but when you build something, you can build. So when you listen also the word build, no, you think about house, no. So I think I'm not thinking about. So my daughter built Lego, no. So you always start from the first piece of Lego, no. So you start from the fundamental. You never start from the door or from the window or from the picture on the wall. So we need to start from the identity. From the first day I'm here, the joy, and Luca asked me to bring back the passion that was here, and the identity, and is something that I'm doing more with the example than with the result. I'm honest, but still my job every day is to fight
against little and big things to try to go back to where I was when I was here. And to have the stadium full to push us. And sometimes I had this sensation. And sometimes I think we played also in this way, but then something happened. So I cannot control a shoot or a shot of a forward of Chicago that hit the post and arrived in the foot of the others. And even the performance there with the staff, we try to analyze everything. But I wouldn't change anything about the game because we created more than them and we didn't concede anything if we don't count that situation. So it's just a detail to tell you that we need to change something, but we need to discuss all together step by step what is the most important thing first, and then the second and the third. And for sure the market can help right now because we are in an emergency. And probably in your eyes, we change just one player. The player arrives, score 3 goals, and then everything is past, problem solved. And it's not like that. I mean, it's not like that. There's a lot of things to change. There's a lot of things to do, and we need time. Dans une vidéo publiée par le club hier, on vous voit avoir un entretien avec Lucas justement. Et à un moment, il suggère peut-être des changements tactiques d'ici la fin de saison. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez entreprendre? Oui, comme j'ai déjà dit, nous parlons tous les jours avec Luca, Raffaele, Simone et Antonio. La chambre est vraiment attachée à notre chambre. Nous parlons tous les jours, beaucoup de fois, tactiquement, techniquement, avec les joueurs individuels. Et nous pensons que pour avoir un long vieux pour partir pour le voyage, il est une erreur de changer la direction tous les fois parce que nous avons perdu quelques matchs. Et je pense que nous sommes dans notre route, tactiquement et techniquement, mais nous avons besoin d'un peu plus d'aide en quelques positions. Et je peux te dire que data, non? Je n'aime pas les dates, vraiment. Parce que toutes les fois, je suis plus un joueur d'un entraîneur, non? Et je pense qu'avec Nacho Piatti, beaucoup de fois, nous n'avons pas data mieux, non? mais donner le ballon à Nacho, non? So, data est important, mais comme entraîneur, nous devons analyser toutes les choses. Et data est une part de notre étude. Hein? Et data est que nous devons, I go in English, sorry, because it's technique. We had to score 10 goals more than what we created, chances, and we had to concede the 10 less. It's really, right now, today is 10 and 10. That is also beautiful to say, but it's really 10 more and 10 less. And this is the consequence of this is 15 points on the standing. So right now we for the data, for the incredible data analysts that right now is full the world, but for them we are a team that now is at 30 points on the table. It means 3 points distant with New York, the playoff. That is our goal. And doing it with all these difficulties, doing it with the next 10 matches, let's say, a bit easier than the first 24. But at the same time, we didn't do it, that 15 points. This is the reality. Data say it, but in the data world, there is no emotion, there is no passion, there is only data. And so right now, we didn't do that 10 goals, and we considered that 10 goals more. Where were these mistakes? I don't know, some 2 or 3 VAR mistakes. So I start immediately with this. But other, for sure, we didn't exploit the chances, we didn't finish. Sometimes we did some individual mistakes on the box, my mistakes sometimes. So they're all little mistakes. But also, we are expecting that at the end of the season, this data move towards a normal situation. And we don't want to just stay there and pray because the data changed. No.
No, we are working. But at the same time, what I do, I change everything. I change everything, losing 4 months of work, and then I think we could do worse. We could score against Chicago, we could win against Philadelphia, we could win against Orlando. We didn't do it, but we need to do in details why we didn't do it, not change everything. So it's really difficult for me to find the balance from what I can change, but at the same time, why I have to change if we are performing. Et le mercato est ouvert aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des positions que tu aimerais voir priorisées par le club? Oui, comme j'ai déjà dit, je pense que nous avons beaucoup ou trop de joueurs offensifs, mais nous n'avons pas latéral gauche offensif. Et aussi, maintenant, nous avons besoin de joueurs au milieu de terrain et aussi en défense qui peut jouer latéral défensif droit ou gauche, parce que Luca et aussi David ont joué tous les matchs, sont un peu difficiles tous les matchs, toutes les fois, 3 jours pour rester. Et je pense que ça, c'est la position plus d'urgence. Tous les bons joueurs qui peuvent porter plus de qualité, c'est bon pour moi. Parlant des nouveaux joueurs, là, il y a Efrain Morales qui est arrivé hier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Puis aussi, comme présentement, vous n'avez pas beaucoup d'options comme défenseur central, est-ce qu'on pourrait le voir rapidement dans un match? So first, I was involved in this decision, and I think that in general we need to be a more physical team. And like you see, I think Chicago closed the game in that set pieces. And at the end, when you, of course, Victor wasn't the man with the duty to mark Elliott. No? But when the other team study you, they try to block, to start. There are some fall every time around the box and in the box, and it's normal. And at the end, we considered an average of 10, 12 centimeters with Chicago. So every team has 3, 4, 5 players more than 190 centimeters, and we don't. So I think that is important in general, not to have this. So and he has this quality. He's young. So we like to work on youngs, not only to develop and sell like you can think, but it's because they have a different desire, different energy, and because we can feel his potential. Then to say that tomorrow he can play and change the game, it depends on him. It depends on him of how he's training, how much is quick and fast to understand new principle and to adapt to the others. But I think he's a very, very good profile, and also he can also help us soon, okay? And at the same time, I have to be honest, I think that to win or to be competitive, like in life, there is a balance. We need balance. So we need also player with more experience, because right now, all the game we played, we can go back. Probably the only game I didn't feel to really compete was New York Red Bull, because it was our first game with Hot, I don't know. But all the other games, I was feeling that we could win or we could lose. And so it's balanced game. And when there's balanced game, the situation on the field, so the momentum is the difference. So when you have player with experience, 3, 4, 5 on the field, they can understand quickly, faster the momentum than youngs, because they played and they lived that momentum many times. So I think it's good to have a young profile that can give us a lot in the future, but at the same time we need 2, 3, 4 players that can give the direction, be pillars for us for the identity. On va passer aux autres, si vous le voulez bien, messieurs. On va commencer avec une question de Simon Serna. Bonjour Marco. Il y a un match demain. Bonjour. La League Cup, il y en a d'autres pour finir la saison. L'équipe va devoir s'appuyer sur les jeunes, visiblement les jeunes joueurs. Qu'est-ce que toi tu veux voir de ces jeunes-là pour le reste de la saison? Est-ce que c'est plus de grinta? Est-ce que c'est développer des habiletés techniques? Sur quoi tu vas vouloir baser ton évaluation pour les 10 derniers matchs?
En général, la question. En général, je veux voir l'amélioration, améliorer tout le match. Je pense que tous les joueurs, spécialement les jeunes, ou les joueurs qui comme Brendan ou Victor ou David ou Lucas, ou beaucoup de joueurs que l'expectative peut être différente. Ils ont donné moi toutes les énergies. Et je suis très, très heureux de ça. Et j'espère que leur peuvent continuer en sa manière. And that's it. So I really love how they are pushing with their qualities and improving, and try to sometimes to go over beyond their limit. And at the same time, we need the important players that step in front of them, try to give something more. But like I said, the performance were always there. So in Philadelphia, we could win. Nobody can say that differently. And against Chicago, if we don't think about the first goal, that was a shoot from outside the box that hit the post, a perfect assist, and they didn't create anything in 95 minutes. A team that scored 42 goals. So it means that Fergio, Brendan, Victor, Joel, they did a great job defensively. And what can I ask you more to Sinchuk and Dante, because they created, going back to the data, created more than 1.5 expected goals. So we need to finish, yes, but sometimes we finish well, sometimes not. And I hope we can continue like that, and that the market can help us in some situation and to be a bit more lucky. And to get a result. Also sometimes stealing, sometimes playing bad, or I don't deserve to win, but we won. So it's good sometimes also. Et on va en prendre une dernière aujourd'hui de Cinéfo. Salut Marco. Salut. Vous affrontez New England. La dernière fois que vous avez joué contre New England, c'était un match un peu bizarre avec l'expulsion de Giacomo. C'est un match que vous dominiez beaucoup. Finalement, le score était 3-0 pour New England. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe-là et comment tu abordes ce match-là? Quel problème cette équipe peut poser tactiquement pour vous? Et toi, comment tu abordes ce match-là, sachant que ce ne sera pas du tout le même visage de ton équipe? Neil jouait le dernier match, Campbell avait joué, Saliba avait joué, Giacomo revient de blessure. Bref, tu n'as pas la même équipe vraiment. Donc, comment tu abordes ce match-là de demain? It's a match very dangerous. It's a team very dangerous because they can also play in a bad way, also in a bad day. They can be in a bad day, but still they have 2-3 players that they can score in any moment. They can create everything in every moment. It's a team that play very open, so it means that they give us space, and we need space and time to exploit and to show our qualities. So this is a good thing. But at the same time, when you have space, we have less help to defend and to don't concede counterattacks where they are very, very good. Physically, they are strong, and they are not in a good momentum. So probably they see, or they are preparing the game against us like a very good chance to change the momentum. And we need to be solid at the same time, try to exploit the chances that we're going to have for sure. And difficulties could be that also if we are lucky to go leading the game 1-0, is a team that can also change the system and put another 1, 2, 3 offensive players. So we need to be ready also for this kind of scenario. So it's a game that we're going 1-0 or have to try to coming back from a bad result. It can change a lot the game. So we need to be prepared. And this is the difficult part in this game because we don't have many subs, many possibility to change because we are in huge emergency, even more than Chicago, and
So we need the players that give another time their best, and also thinking that in 3 days we start a new cup, a new chapter that could be very important for us.